When you came here, were you expecting all this? You know, the season is going very well for you. You're scoring goals, assists, and now the semi-final of the Champions League. Was it in your dreams? You came here for that, or it's even over your expectations? Listen, Atleti is one of the biggest clubs in the world with top players here, players who play at a very, very high level. The team is amazing. The squad is amazing. So for me to come here it's a blessing to be here, just to help the team, and the work that's happened over the past months that we've shown together has been amazing. So it's been great. La pregunta es sobre qué esperaba Ademola al llegar al Atlético de Madrid. Lleva muchos goles, lleva asistencias y ahora está también en semifinales de Champions. Y Ademola respondió que el Atleti es uno de los clubes más grandes del mundo, tiene grandísimos compañeros y que quiere ayudar al equipo y está muy ilusionado en este proceso. María, a la derecha. Hi Ademola, María Arlaño for Televisión Española. What means to you the way Simeone trusts in you week by week since you arrived to the club? Yeah, to have the manager's trust, it's great. It's great to have his trust, that he feels I can help the team, and of course, when you have the trust of the manager, you have more confidence, of course, and to want to do more and to want to help the team in every way I can. So that's what I'm looking to do. Le preguntaban qué significa para Ademola tener la confianza del entrenador. Es genial contar con su confianza y poder ayudar al equipo. Que el entrenador confíe en ti te da también a ti mucha confianza. A la izquierda, Chema. Hola, buenas tardes, Ademola. Chema García, del Mundo Deportivo. A mí me gustaría saber, usted ha podido jugar en la Premier League, conoce cómo es el fútbol inglés, se ha criado allí. ¿Cómo es este Arsenal también? ¿Cuáles van a ser las claves y cómo frenar un equipo como este Arsenal, que está siendo bastante poderoso, sobre todo las jugadas a balón parado, de cabeza, todo este tipo de otro fútbol que se va a encontrar el Atlético? Gracias. You've played in the Premier League, you know what kind of team Arsenal is. They're great at set pieces. What kind of game do you expect, and how can you stop Arsenal? Yeah, it's a tough opponent for sure. A team with a lot of quality. We're playing in the Champions League in semi-finals, so we're against a top side. We know that. We expect a tough game, a tough opponent. And, of course, we need to be ready for the fight on every occasion. Es un rival muy duro, evidentemente son semifinales de Champions, no hay rivales fáciles a estas alturas, es un gran equipo y será un partido muy duro. Sí. Ademola, how are you doing? Sid Lowe from The Guardian. I just wondered if you could tell us whether this means even more to you, being a kid who grew up in London, to play against a side like Arsenal in a semi-final. And if you remember the very first time you played against them, I don't know if maybe with the academy at Charlton you played against them being a kid. Do you remember the very first time? Maybe probably like the under-18s, Charlton maybe. But of course, being from London, of course, is some, for me, take the emotion away from it. Football is a sport that I love to play, that brings me great joy, and of course it's an occasion that maybe being from London, people may say, but for me it's another game to for us as a team to go out there to show our quality, to fight for the results that we want, and that's the most important. La pregunta es ¿qué significa para ti este partido? Ademola creció en Londres. Le preguntaban también si recuerda la primera vez que se enfrentó a ellos. Ademola cree que fue de niño en el Charlton y dice que siendo de Londres es un partido muy, muy importante para él, pero que a él lo que más le gusta es jugar. Será un partido muy especial y lo que quiere es ayudar al equipo y ganar. A la derecha, Gonzalo. Aquí, Ademola, Gonzalo Palafox, Onda Cero. Llevas 3 meses en Atlético de Madrid. En estos 3 meses, ¿en qué has mejorado de la mano de Simeone? Gracias. You've been at Atletico for 3 months now. How do you think you've improved in these 3 past months? I think my all-round game has improved. I think the
definitely my defensive side of the game has also improved, which has allowed me to be more, in terms of a more complete player, in terms of a player who can help the squad even more. So that's the way that I've improved, I think. And, you know, there's always more room for improvement, and that's what I'm looking to do. He crecido en todos los sentidos, he crecido especialmente mucho en defensa. Creo que ahora soy un jugador más completo, pero siempre quiero crecer más y ayudar más al equipo. La derecha, José. Hi, Ademola. You have missed the last two matches due to a problem. I don't know, how are you, first of all, and when you suffered it? During the final, after the final, before the final? Yeah, I've missed the past 2 games, but I'm feeling good now. Feeling much better. Today I trained, so feeling good, feeling ready. Fuiste baja los 2 últimos partidos. ¿Cómo estás? Es verdad, me perdí los últimos partidos, pero ahora estoy mucho mejor y estoy entrenando con el equipo. Última pregunta, al fondo a la izquierda. Hola, Ademola, ¿qué tal? José Galindo para El Desmarque. En estos meses has podido comprobar cómo el equipo funciona delante de su gente en el Metropolitano. También conoces el fútbol inglés. ¿Qué crees que os viene mejor esta vez? ¿Jugar la ida en el Metropolitano y la vuelta en Londres o preferirías al revés? You've seen how the team plays at the stadium with the fans. Do you think it's better to play the home game, the first leg at home or away? I think as long as we have our fans behind us, I think we have a special power behind us. I think the atmosphere, whether we play at home or away, I think the energy that they bring. I remember our last game away in Barcelona. We had the fans in the hotel from, I don't know, maybe 12 or 11 in the morning until we left the hotel. So that kind of feeling is unmatched. And, you know, of course, we're playing our first game at home, which will be, you know, great for us and great for us to bring the energy. Mientras tengamos a nuestros aficionados con nosotros, nos da un poder especial, nos dan mucha energía. Por ejemplo, cuando jugamos contra el Barcelona fuera de casa, tuvimos a nuestros aficionados fuera del hotel durante todo el día. Es algo increíble, nos da muchísima fuerza. Thank you, Ademola. En unos minutos proseguiremos con más protagonistas. Gracias.